regnerische Tage, als Dinge geschahen, die uns das Blut in den Adern gefrieren ließen. Ähnlich dramatisch beginnt das nächste Kapitel von Trails of Cold Steel und damit willkommen zurück. A moment of dread washed over us, making our blood run cold. As you all know, tomorrow marks the start of your midterm exams. Ja, genau. Die Midterm Examinations stehen an. Und die Notendurchschnitte der einzelnen Klassen werden öffentlich ausgehängt. Das ist also unsere Gelegenheit, Sarah stolz zu machen und den anderen unter die Nase zu reiben, wie viel besser wir sind als sie. Ich meine, wir sind Class VII. Wir sind was Besonderes. Die Klasse bespricht dann nach dem Unterricht, was sie denn so noch macht, wer wofür lernt und so. Und dabei fällt irgendwie schon auf, dass Laura Vieh aus dem Weg zu gehen scheint. Und in diesem Kapitel haben wir was ganz Besonderes, nämlich zusätzliche Bonding-Events zu denen, die wir sowieso schon haben. Denn diese Events fokussieren sich gar nicht so sehr aufs Bonding, sondern tatsächlich aufs Lernen für die Prüfung. Denn wir können jetzt mit Charakteren zusammen Zeit verbringen und für das lernen, was die eben gerade lernen. Und all das kommt dann auch in der Prüfung dran und wird abgefragt. Und es ist nicht so, dass zufällig genau das abgefragt wird, was wir bei den Gruppen gelernt haben, sondern es wird abgefragt, was wir bei allen zusammen hätten lernen können. Aber dafür haben wir gar nicht genug Bonding Points, das heißt, wir müssen uns für 3 Gruppen entscheiden, mit denen wir lernen wollen. Den Rest bekommen wir nicht auf dem Silbertablett serviert und müssen ihn dann später bei der Klausur einfach raten. Natürlich verbringe ich als erstes Zeit mit Vieh und Emma, die als Lehrerin fungiert. Und ich muss sagen, Emma macht das als Lehrerin ziemlich gut, denn das ist die einzige, bei der ich mir wirklich richtig gut merken konnte, was später die richtige Antwort im Test ist, denn die beiden lernen gerade Geschichte. Und ich persönlich bin jemand, der mit Daten und Zahlen so absolut gar nichts anfangen kann. Aber zum Glück bereitet Emma uns gerade eine schöne Eselsbrücke, durch die man sich gut merken kann, dass der War of the Lions im Jahr 952 im Juli endete. Als nächstes lerne ich etwas außerhalb der Klasse, nämlich mit Toa. Toa war bei diesem Examen wohl sehr überragend, vor allem im Fach Politik. Ich muss aber sagen, dass die Politik, die Toa uns jetzt beibringt, irgendwie fast schon mehr Rechtswissenschaft ist, denn es geht um Gesetze. Auch was Toa mir beibringt, ist ziemlich gut zu merken. An dieser Stelle möchte ich nochmal einwerfen, wie dumm ich eigentlich unser Schulsystem finde, weil da hat man zwangsmäßig Politik in der 5. und 6. Klasse. Da ist man irgendwie 10 oder 11 und welcher 10- oder 11-Jährige interessiert sich für trockene Politik? Gar keiner. Vor allem diese Fakten, die man da lernt, die sind dann später, wenn der Schulabschluss kommt, also so 8 Jahre später, wenn man mal von einem Gymnasialabschluss ausgeht, beziehungsweise wenn die Leute dann endlich wählen dürfen und Einfluss auf die Politik haben, vollkommen veraltet. Es ist meiner Meinung nach immer noch der größte Schwachsinn aller Zeiten, Politik in der 5., 6. Klasse zu unterrichten. Was sollen die Kinder damit anfangen? Die können doch eh nichts dran ändern. Politik ist einfach so ein Fach, was ich nach ganz hinten in den Lehrplan stecken würde. Dann, wenn es einem auch was bringt. Wenn man schon erwachsen ist und mit diesen Fakten und sowas anfangen kann. Und zu guter Letzt verbringen wir noch Zeit mit Crow. Crow scheint ziemlich gut in praktischen Dingen zu sein. Zum Beispiel Erste Hilfe und so. Er hat es uns zwar nur scherzhaft angeboten, aber wir haben das Angebot trotzdem angenommen, dass er uns damit hilft. Und da lacht sich George auch schon drüber kaputt, als ob Crow irgendwem was beibringen könnte. Tatsächlich macht er das aber ziemlich gut und auch dieses Ergebnis habe ich dann am Ende richtig im Test. Ah ja, und Crow merkt an, dass dieser ganze Erste-Hilfe-Kram super bei den Ladies wirkt. Wenn man nämlich bei einem Mädchen Erste Hilfe anwendet, dann hat man danach doch schon seine Lippen und die Hände an den richtigen Stellen. Was ein Creep. Und damit haben wir dann auch schon den ganzen Tag mit Lernen verbracht und wollen die Schule verlassen und ins Dormitory zurückkehren. Excuse me? I do
apologize for stopping you on a rainy day like this. Do you know if this is the building in which I might find the principal's office? Oh, yeah, you're in the right place. His office is in the East Wing, first floor. The receptionist might have gone home already, but I can show you the way if you'd like. Thank you for your kindness, but I couldn't possibly trouble you more than I have already. I'll be able to find the way, I'm sure. Well then, if you'll excuse me, Master Rein. Wait a minute. How does she know who I am? Rein? Hey there, Alisa. Heading back to the dorm? Yep. Emma and the others are staying a little longer to cram a little more. But I figured I'm not gonna learn much more today, so I might as well call it a night and start prepping for tomorrow. Right. Well, you're going my way, so what do you say we head back together? Sure, okay. Hey, it's not often the two of us get to walk back to the dorms together, is it? Well, at least I got something good out of this downpour. Is there even a filter between your brain and your mouth? Nah, no need for that between friends. But you're in good company. My sister's asked me that before, too. She must be a saint to have put up with you all these years. Anyway, how do you think you did on the exams? Not sure. I gave it the best I've got. Still, I've got that nagging feeling I could have hit the books a little harder. I wish I was as smart as you. Back when we took the entrance exam, only Emma and Machias scored higher than you, right? Eustace came in a little higher than me, too. Back home, I usually came in near the top in exams. I guess that goes to show that Arabonia has no shortage of smart people. No doubt about that. Bookworms pour in here from all corners of the Empire. You said you're from Ruhr, right? Coming out on top in a city that size is still pretty impressive. I suppose, though that was just at the Sunday school level. Aren't you curious about, my family and stuff? You mean the mysterious Alisa R., agent of national intrigue? Well, yeah, of course I am. But you probably have good reasons for keeping it under wraps, so I don't want to pry. It's not that major or anything, especially compared to what you and Fee have told us about yourselves. I've never really thought my family circumstances were a big deal, though Fee's past sure came as a surprise. I wonder now, when I look at her, what her life in a Jaeger Corps must have been like. It seems like Instructor Sarah knows more about her past than we do. Back at the entrance ceremony, I got the impression they'd met before. Same. Oh, speaking of weird meetings, I ran into someone kind of strange earlier. Oh? Yeah, I was talking to her just before you called to me. A maid who knew your name? This isn't the part where it turns out she knows you because you've tried to hit on her in town before, is it? As if an upstanding guy like me could pull off the Casanova act. She seemed a couple years older than us, maybe 20 or so. A maid in her early 20s. No, just thinking. There's no way it could really have been her. Mother keeps her far too busy to find the time to come here. Anyway, maybe the upper class dorm has a new hire starting out or something? Though that wouldn't explain how she knew your name. If only. Und dann folgen 4 harte Tage der Prüfung. Und so beginnt danach endlich wieder unser freier Tag. Und Sarah sagt noch, wir sollen uns bitte benehmen, weil sie ist nicht da bis zum nächsten Abend. Und dann kommt eine Szene, wo nur Musik läuft und die Charaktere ihre Münder aufmachen und man hört sie aber nicht reden. Und irgendwie sieht die im Kopf für mich so aus. Now that the
exams are over, I feel free as a bird. And I'll keep on soaring, at least until the results come back. I sympathize, but personally, I've got a good feeling about these. How about you, Emma? How do you think you did? Well, I don't think I did too badly, all things considered. Just stop before you embarrass yourself. We'll just have to wait and see what next week's results look like. Anyway, what do you think that was all about with Instructor Sarah? Oh, you mean that whole thing about going out of town to meet someone? Going out of town? Won't be back until tomorrow night? It's almost as if... She's going to meet her secret lover? Impossible. The Empire hasn't yet turned out a man desperate enough to woo that alcoholic typhoon. Ey, das ist aber gemein. You have a point. I can't deny she's got the looks to snare a man, but that personality Look who's talking. and that lifestyle. You guys are terrible. Totally agreed, Was basht ihr alle auf Sarah rum? Sarah ist toll. though. Ouch! Not surprised to hear that from you, though, Reen. She always seems to dump the most work on you. Will you be helping the student council again tomorrow? That's the plan. Heck, I'm almost looking forward to being the student council's errand boy after holding up studying for so long. Perhaps so. Oh, please let us know if you plan on exploring the old schoolhouse. Yeah, I'd be glad to lend a hand this time. Thanks. Better watch out, though. I might take you up on that offer. Ooh, looks like we're all up for a little exploration this time. Come to think of it, where did Gaius run off to? He mentioned the principal wanted to have a word with him. You think he went there? Oh, yeah. Wonder what that was about. I hope he hasn't gotten into trouble. I mean, I doubt he would. I have no idea. Fee and Laura left early too. I was kind of hoping we could all walk back to the dorm together for once. That sounds nice. Hey, so this might just be my imagination, but do those two seem kind of awkward around each other to anyone else? Really? So you think so too? It seems like it started around the beginning of the month. I wonder if something happened then. It's like they've been avoiding each other ever since. You say that, but I did not take either as the type to dwell on petty issues or misunderstandings. Neither did I. We've been trying to suss out what the problem between them is, but so far, no luck. I wonder if that's what that was all about. Did you see something, Machias? What happened? Well, do you remember the day we gave our group reports on what happened during last month's field study? We gave a truthful account, including the part where Fee used an explosive to blast open the door to my cell. Yeah? That's when we found out that Fee used to be in a Jaeger Corps. That really threw me for a loop, but what does that have to do with Laura? Well, when that came up, I couldn't help but notice Laura had a rather unpleasant expression. It flashed across her face for only a moment, though, so I wondered if I had just imagined it. Interesting. But even if we assume that's true, what reason would she have to be upset? I can hardly hazard a guess. We all have certain things we'd rather keep to ourselves. We even have a member of this very class who remains tight-lipped about her own family, after all. Do you really have to drag me into this? My apologies. I meant no offense. I do have my suspicions as to your lineage, however. Really? Ugh, you. Now, getting angry won't accomplish anything. Don't worry. We're not going to twist your arm into telling us. When you're ready to talk about it, we'll be ready to listen. It's not like I'm trying to make a big deal out of it or anything. It's just, if everyone knew, it'd make things awkward between us, and I don't want that. Welcome back, my lady. Huh? What? Sharon? It's so delightful to see you again. Oh, hey. It's that maid I ran into the other day. You know her? What are you doing here? She didn't. Mother didn't. But of course, I was sent here at the behest of the chairman herself. Starting today, I will be assuming the position of caretaker for Class VII's dormitory.
It's a pleasure to make your acquaintance, everyone. My name is Sharon Kruger. I am a servant in the employ of the Reinford household, Lady Alisas family. I will do all I can to be of service to you, so please keep me informed of anything you might need. Und am nächsten Tag erwartet unsere Gruppe ein Frühstück mit Eiern und Bacon. Simply spectacular. Hallo? Das sind Eier und Bacon. Findest du diese Reaktion nicht etwas übertrieben? Just how many different types of food are there here? Eier, Bacon und Toast ist jetzt nichts so Besonderes. This looks more than edible. I believe this is what they call an imperial breakfast. That's right, Emma. It's a traditional Erebonian style of breakfast. I must apologize. It's taken me some time to familiarize myself with this kitchen, so my cooking has been a bit lackluster. Ja gut, aber Spiegelei und Bacon zu kochen kriegst du doch wohl hin. Come now, Sharon. Your skill is something to be praised. Skill? Hallo, das sind immer noch Bacon und Spiegelei. Das kriegt sogar ein kleines Kind hin. This is far more colorful and varied than the breakfast served in my own home. I would compare this spread favorably with the breakfast served in the Duke's household. I'm honored that you think so. I've also brewed both tea and coffee if anyone would like some. I get the feeling Alisa is less than impressed with the meal. It sounds like they had a big argument yesterday. Und die nachfolgende Szene finde ich einfach nur richtig lustig. Not a chance! I thought I'd finally gotten away from her. I'm not going to let her have her way this time. My lady, please. I truly don't believe the chairman sent me to keep an eye on you like that. She simply sent me so that her beloved daughter might have fewer inconveniences in her daily life. I can take perfectly good care of myself. Thank you very much. Oh, fine. I'll take this up with her myself then. Is she in the office at corporate today, or is she out on inspection or something? I believe she'll be dining with the Ministry of Railways president in the capital today. After that, she'll be continuing her inspection tour, so she won't be back in Ruhr for another 5 days. Does she ever slow down? I'm surprised she doesn't burn through a pair of shoes a week. Anyway, I'm not going to take this lying down. She's stuck her nose into things one too many times. I can't believe that R actually stood for Alisa Reinford. And from the sound of it, her mother's the company chairman too. Yeah, I wasn't expecting that Alisa's mom is basically in charge of the continent's biggest industrial company. Her family's probably got more money than most of the aristocracy. I can see why she'd want to keep her family under wraps, what with all the nobles here. Anyway, I object to everything about this. Considering how busy Mother is, I'm sure she needs your assistance far more than I do. I knew it. You're really concerned about her, aren't you? The way you two care so much for each other deep down is one of the reasons I'm so proud to serve you. That's preposterous. Oh, my lady, I almost forgot to mention that I made plenty of your favorite apricot jam. Would you like me to spread some on your toast? Ooh, really? I mean, stop treating me like a child. Though yes, I would like some jam. It's almost heartwarming to watch. Looks like Sharon's got her number. Und mit solch einem Start in den Tag holen wir uns die Aufgaben ab, die wir vom Student Council bekommen haben. Aber zuerst beginnen wir mit den Bonding-Events und ich starte natürlich mit meiner geliebten Vieh. Vieh will scheinbar jetzt wirklich loslegen im Gartenclub und besorgt sich bei der Gärtnerei entsprechendes Equipment. Auf die Nachfrage von Reen, ob er ihr dabei helfen soll, sagt sie, ja klar, viel Spaß dabei. Aber natürlich meinte Reen, ihr dabei zu helfen und nicht das für sie zu machen. Auch wenn Vieh darüber ein wenig enttäuscht ist, entwickelt sich das Gespräch erstmal darüber, was sie überhaupt für Pflanzen großziehen möchte. Die passenden Samen hat sie zwar schon, sie weiß zwar nicht, was genau daraus mal wächst, aber sie hat diese Samen bekommen von jemandem aus ihrer damaligen Jägerkorps. Und derjenige scheint ihr auch verraten zu haben, wie man diese Pflanzen großzieht.
Die Antwort war, man zieht sie mit Liebe groß. Fee sagt, sie weiß gar nicht so viel über Liebe. Ich würde ja jetzt sowas sagen wie, oh, ich zeig dir gerne, was Liebe ist. Aber tatsächlich bin ich da ziemlich ähnlich. Mir fällt es schwer, wirklich Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Und wirklich verliebt war ich in meinem gesamten Leben vielleicht 2-mal. Und Reen spricht dann an, dass diese Chor sich aber ganz anders anhört, als das, was er sich immer vorgestellt hat. Und Fee sagt, ja, die Leute fokussieren sich immer nur auf die negativen Sachen, die sie über Jägerchors hören. Und dann sagt sie noch, außerdem scheint es Leute zu geben, die deren Existenz überhaupt nicht erst akzeptieren können. Was ihrer Mimik nach ein deutlicher Seitenhieb auf Laura war. Jedenfalls pflanzen sie dann gemeinsam die Samen ein. Und weil dieser Konflikt ja irgendwie zwischen Fee und Laura zu sein scheint, möchte ich mir die andere Seite der Medaille mal anhören und verbringe etwas Freizeit mit Laura. Habe ich mir so gedacht, aber Laura geht auf diesen Konflikt überhaupt nicht ein. Laura steht gerade im Laden und hat das Problem, dass sie nicht weiß, was andere Mädchen in ihrem Alter so mögen. Und jetzt will sie Reens Hilfe dafür, etwas auszusuchen, was ein Mädchen kaufen würde, weil sie sich nicht girly genug vorkommt. Und ich denke mir nur so, hä? Wenn du halt nicht girly bist, brauchst du ja auch keinen girly Stuff kaufen, den du dann am Ende überhaupt nicht magst. Ich meine, du kaufst doch Sachen für dich selbst und nicht damit die anderen gefallen. Aber das scheint hier in unserer heutigen Gesellschaft auch so zu sein, dass Leute nur das kaufen, von dem sie denken, dass andere das cool finden. Was Ähnliches sagt Reen dann am Ende auch zu ihr, dass sie ja nicht sein muss wie andere. Sie ist ja sie. Und das ist auch der Grund, warum die anderen aus Class VII sie mögen. Im Endeffekt kauft sie dann ein Mishi-Plushie. Ich bin mir sicher, ich kenne da ein anderes blauhaariges Mädchen, dem das bestimmt gefallen hätte. Zu guter Letzt wollen wir noch ein bisschen Zeit mit Elliot verbringen. Da ist übrigens auch ein Mädchen, was gerade dran scheitert, Flöte zu spielen und sich dann beschwert, dass die nicht funktioniert. Und dann sagt der andere Typ, der neben mir steht, ja, dann puste doch einfach mal ins Mundstück. Wie dumm ist die eigentlich? Elliot spielt uns dann jedenfalls erstmal was vor. Danach kommt dann irgendwie zur Sprache, dass Reen scheinbar auch musikalisch aktiv ist. Denn zu Hause hat er scheinbar immer die Laute gespielt. Letzten Endes einigen sie sich darauf, dass sie auch mal zusammen üben müssen. Und damit geht's dann auch schon an die Aufgaben für den Schülerrat. Unsere erste Aufgabe führt uns in den Engineering Club. Wir sollen nämlich dabei helfen, das Orbital Bike zu testen. Und Angelica sagt schon, ich hab doch gehört, wie du draußen schon Vroom Vroom gemacht hast. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh geil, Motorradfahren. So ganz geil ist es jetzt nicht. Im Prinzip ist das nur so ein Frage-Antwort-Spiel, wie wir die Gänge einlegen müssen und so. Und selbst steuern tun wir das Motorrad gar nicht. Aber es ist trotzdem irgendwie cool. Natürlich weiß ich, wie man schaltet und habe alles richtig gemacht und habe auch richtig gebremst und so. Und so werden wir erstmal gelobt, dass keiner von uns erwartet hätte, dass wir direkt so gut mit dem Ding umgehen können. Und Angelica meint sogar einen Rivalen in uns gefunden zu haben, der ihrer würdig ist. Wir erfahren dann im Nachhinein noch, dass es Alisas Mutter war, die den Motor gespendet hat. Ob diese Motorräder allerdings in Serie gehen, ist noch ungewiss. Immerhin geht's am Ende ja um den Profit. Aber genau darauf arbeiten George und Angelica hin. Übrigens ist auch Angelicas Vater da so ein bisschen mit involviert, weil er große Anteile der Firma Reinford besitzt. Und so kommen wir zu der zweiten Aufgabe, dem Old School House. Das Old School House ist eigentlich immer das gleiche, nur diesmal hat Reen beim Reingehen irgendwie einen Herzinfarkt oder sowas. Aber ansonsten ist auch einfach wieder ein neues Stockwerk dazu gekommen, das aussieht wie jedes andere Stockwerk auch. Bla bla bla. Nachdem wir mit dem ganzen Bums durch sind, erzählt uns Meisterdetektiv Reen, dass er herausgefunden hat, dass dieses Gebäude nach bestimmten Regeln funktioniert. Regel Nummer 1. Am Eingang jedes Stockwerks gibt es eine Tür. Ja, das stellt er hier extra als Regel raus. Dass ein Eingang eine Tür hat, ist ja auch sowas Besonderes. Regel Nummer 2.
Am Ende jedes Stockwerks wartet ein Boss auf uns. Regel Nummer 3. In jedem Monat gibt es ein neues Stockwerk für uns zu erkunden. No shit, Sherlock, das haben wir auch beim letzten Mal schon gewusst. Die Gruppe meint jedenfalls, das wirke wie ein Test. Aber wer testet uns und warum? Im Anschluss können wir nochmal Freizeit verbringen und die verbringen wir mit Gaius. Und das ist das langweiligste Freundschaftsevent, was ich je gesehen habe, weil wir einfach nur zusammen da sitzen und beten. Danke dafür, Gaius. Oh, Reen, did you just get back too? Oh, hey there, instructor. Welcome back. Well, the building's still standing, so I guess you all behaved yourselves. Excellent. It looks like you've really thrown yourself into helping out the student council, Reen. But you spend all your time working, and life will just pass you by before you know it. Alas, if only my evil step-teacher would stop dumping a bunch of work on me and let me go to the ball. Step teacher, I'm stuck. Hey, did something happen? You look really beat. Nothing bad. Just been real busy these last couple days. That Toval really needs to learn how to treat a lady. Honestly, dumping that much work on me? Come on, I'm too delicate for that. I guess your hot date didn't turn out so well then? Huh? Of course it did. As if a night with me could fall short of unforgettable. He was just amazing. Such a gentleman, so strong, so passionate. But I'm afraid all the details might be more than you could handle. It's too soon to corrupt your poor, innocent heart. Yeah. I almost want to believe it, but yeah, I don't think so. Everything okay last night then? Nothing major happened while I was away? Not particularly. Oh, wait. Actually, we had a woman show up claiming to be the dorm's new caretaker. Did you know about this? Oh, she's here already? I'd heard that the Reinford family was sending a maid, but I wasn't sure when she'd arrive. Something sure smells good, though. Oh, I'll bet that's Sharon fixing dinner. She's a great cook. She made breakfast for us today, too. Oh, I can hardly wait. This Class 7 gig has some real fringe benefits. I'll have to get her to whip up some snacks to go with my beer later. Looks like she knew about Alisa's family after all. Welcome back, Master Reen. Lady Sarah? Oh, hey, Sharon. Good to see you. You can stop with the Master Reen stuff, though. It's not like I'm the one paying your salary. Oh, but that just wouldn't do at all. Politeness toward those I serve is part of the maid's code of honor. Or might you prefer something more like, my dearest Reen? Whoa! Not in front of the teacher. It's a pleasure to meet you. My name is Sharon. I was sent here to serve you courtesy of the Reinford family. I will do my utmost to cater to your every need. I hope I can be of service. Oh, the pleasure's all mine. Though if you don't mind my saying, you look a little familiar. Are you sure we haven't met somewhere before? Huh? I'm afraid we haven't. You certainly don't seem to be an individual one would easily forget. I look forward to serving you, Lady Sarah Valestein. Why, thank you, Sharon Kruger. This feels like a good time to make my exit. This looks like... Ein Liebesbrief. Ach so, der ist von seiner Schwester. Aber das muss ja in Trails-Spielen nichts heißen. Please don't worry about me. Well, I still have much to learn before I feel like I deserve my status among the nobility. I've been blessed with wonderful friends, and I'm enjoying life here at the Academy. I often feel more concerned for how you're faring in your own studies. Thor's Military Academy is well known for its connections to Emperor Dreikels and its strenuous curriculum. And I worry that the dangers you face in your training could catch even you by surprise someday. I pray you don't neglect your own well-being. The world has many soldiers, but you're my only brother. Elise Schwarzer. You never change, do you, Elise? Oh, I guess it's probably me who hasn't changed much.
really should write back to her. And to Mom and Dad, for that matter. Dann macht Reen sich wieder Abendtime an und wir springen auch schon zum nächsten Tag. Die Noten der Midterm-Exams stehen nämlich jetzt offen einsehbar. Fee steht auf Platz 72 und Mint, das Mädchen, was falsch rum in die Flöte gepustet hat, steht auf Platz 78. Die hätte ich irgendwie deutlich weiter unten erwartet. Reen ist auf Platz 52. Ich habe auch nicht alle Fragen richtig beantwortet. Ich frage mich, ob das irgendwas am Ranking verändert hätte, wenn ich das getan hätte. Elliot ist auf Platz 36. Gaius ist auf Platz 20. Gebete scheinen ja irgendwie doch was zu bringen in dieser Welt. Laura ist auf Platz 17. Alisa ist auf Platz 8. Justus ist auf Platz 3. Und Markias und Emma teilen sich Platz 1. Übrigens liegt Patrick Hyarms direkt unter Justus. Und Ferris, das ist die mit der unangenehm hohen Stimme, die irgendwie Rivalin von Alisa ist, liegt auch direkt unter Alisa. Und im Klassendurchschnitt liegt Class VII sogar an erster Stelle. Das gefällt den coolen Kids natürlich überhaupt nicht. How humiliating! How could the pride of the Empire's nobility lose to those plebeians? And Alisa, thinking she could hide her roots that easily. Dann geht's weiter zum Practical Exam. Und das ist echt das asynchronste Klatschen, was ich je gehört habe. Well, aren't you all the overachievers? Congrats on your amazing performance on the midterms. Wenn man sich das länger anhört, klingt das irgendwie falsch. I'll cherish that grumpy look on the vice principal's face forever. That'll teach him to poke his nose into my business. We didn't do all that work just so you could stick it to him, you know. Besides, you bring most of it on yourself. Ugh, always tromping around like he owns the place with that smarmy mustache of his. It's one thing to gripe about work, but where does he get off telling me what to wear and how to behave in a bar? Now he keeps telling me I need to hurry up and get married. Yeah, I'll marry my foot to your face, jackass. Anyway, is everyone ready to leap boldly into this month's practical exam? I'm fully prepared, instructor. I can take whatever task you have to throw at us. Well, at least this ought to be easier than the midterms. Oh mein Gott, Sarahs Dödel wird ja immer größer. Here we go again. This one looks different from the others. Hold on. You noticed too, huh? Yeah, color's different, shape's different, yet it seems similar somehow. The material. That's what's similar. Maybe... Is something wrong? No. Here they go again. Well, doesn't this look like fun? Class 1? What are they doing here? Die gehen jetzt so cool und langsam die Treppe im Gleichschritt runter. Fehlt nur noch, dass die mit den Fingern schnippen. Wie so eine Bad Boy Gang aus einem Musical-Film. To what do we owe the pleasure of this visit? Class 1's combat training isn't until tomorrow. Oh, Instructor Thomas's class was changed to a self-study period today. So we thought it was the perfect opportunity for a little cross-class exchange, if you will. Class 7 seems to be the talk of the school lately, and we'd simply love the chance to get a little better acquainted. Exchange? Judging by that rapier in your hand, I'm guessing you're not here to exchange pleasantries over tea and cookies. My, you're a sharp one, Schwarzer.
Nothing gets by you. Why not try your steel against some real human opponents instead of that contraption over there? We'd be more than happy to serve as representatives of Class I. Allow us, if you will, to demonstrate the refined spirit and dignity of the Erebonian nobility. You little pieces of... Cool your jets. They're just trying to goad us into a fight. I'd be very interested to witness this refined spirit and dignity you profess. Well, looks like I found today's entertainment. All right, change of plans. Today's practical exam will be a friendly training bout between classes 1 and 7. The fight will be 4-on-4 with both arts and item use allowed. Reen, you'll be squad captain, so choose 3 of your classmates for your team. Roger that. Es wirkt jetzt erstmal so, als hätten wir die Auswahl, wie wir unsere Gruppe zusammenstellen. Aber Patrick hat halt jedes Mal was zu meckern, wenn wir Frauen in der Gruppe haben. I dislike the notion of fighting against women. It's a man's duty to protect the fragile flowers of womanhood, not to wound them. Reconsider your team, and this time, bring men to face us. Who the hell does he think he is? I'll put a fragile flower on his grave. Now, Fee. Guess this isn't going to happen until I do as he insists. Wenn wir Uses in der Gruppe haben... He should have been among the ranks of Class I to begin with. I would rather hope a son of House Alberea would need no demonstration of the nobility's refined spirit and dignity. Choose again. One would almost think you're trying to postpone the inevitable. It looks like fighting someone from another of the 4 great houses might be biting off more than he can chew. Looks that way. Makes me wonder who they won't conjure up some excuse for. Und wenn wir aus irgendeinem Grund nochmal versuchen, Laura mit in die Gruppe zu nehmen? Hold it right there. I believe I asked, in no uncertain terms, for your team to consist solely of men. Reconsider your team. And this time, choose men. It sounds like the upper class students know that Laura really won't hold back. They probably realize she'd mop the floor with them. I guess I'll have to switch her out. Also bleibt im Endeffekt ja nur eine Konstellation übrig. Trotzdem zersägen wir Patrick und seine Crew ohne große Mühe. Natürlich reagiert Patrick dann gleich wie ein Kleinkind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Enough! The winning team is Class 7. The victory is ours. Yeah, we showed them. Not bad. A passable performance. That was some fight. We won! We really won! How does it taste choking down your own hubris? This can't be happening. How could we lose to this rabble? Hey, that was a good fight. Pretty intense, too. You had us on the defensive more than a few times. If we get another chance sometime, Get your filthy hands off me! Don't you dare start acting like you're above me, Reen Schwarzer. Just because Ymir's lord took you in out of pity doesn't change the fact that you're a nobody without a drop of noble blood. You son of a... That was uncalled for. The rest of you are no better. Did you somehow think scoring highest on the exams would mask the fact that you crawled up from the dregs of society? What of you, Reinford? A family of upstart arms peddlers who think being flush with money is all the pedigree they need. And what of the barbarian and your Jaeger tots? I'm surprised they could even read the enrollment forms. What the hell? I won't deny how the Reinford Company made its millions. Am I the Jaeger tot? What terrible things to say. Patrick,
I think you might have crossed the line. Silence! You don't tell me what I can and can't say. How utterly foul. Enough of this. I'm not sure I understand. Maybe you can clear things up. What is it about nobles that makes them superior to those who aren't? Gaius? I won't deny that I'm not from this country. That's as plain as the nose on my face. Back in my homeland, we don't really have anything like your class system, so the concept is pretty foreign to me. Really, I mean no offense by asking, but I want to know what it is that elevates nobles above the rest of the people. The superiority of nobles is self-evident. We come from families of distinguished lineage built on generations of tradition. That gives us a dignity, refinement, and pride that those of common birth could never hope to possess. We represent the pinnacle of man's achievement. That is what makes us nobles. I see. I've witnessed that dignity and refinement myself. I see it in how Laura and Eustace carry themselves. But that leads me to another question. I can understand the importance of tradition, lineage, dignity, pride. I get why those would matter. But where do you think they let you get off saying the kinds of things you did? Well, Gaius. Patrick, I really think you should... Gaius raises an excellent question. I'd say this marks the end of our mock battle. Many thanks to the members of Class I for their gracious cooperation. Oh, and just for future reference, self-study doesn't mean wander around outside doing whatever you want. That goes for you two over there, too. Back to the classroom with you. Yes, instructor! Please excuse us. I've decided that for your combat training tomorrow, I'll be pointing out everything you did wrong today. I'll be giving you the full, shameful play-by-play, of course, but I want you to really think about where you need to improve. very well. Excuse us. Patrick! Wait for us! For a while there, I was worried that was really gonna get ugly. As far as I'm concerned, it already had. This is exactly why I can't stand nobles. Please, don't place me in the same category as that imbecile. Thanks, Gaius. That meant a lot to me. Huh? Not sure why you're thanking me, but whatever I did, I'm glad to have helped. Okay, that concludes this month's practical exam. Next, I'll be giving you the locations for your next field study. Oh, yes, it had almost slipped my mind. Where to this month? Everyone, take one of these. In der nächsten Field Study werden also Reen, Alisa, Emma, Eustace und Gaius in die North Highlands fahren. Machias, Elliot, Laura und Fee fahren nach Briona Island. North Highlands ist das, wo Gaius herkommt. Und wir werden wohl dann bei ihm zu Hause in seiner Nomadensiedlung wohnen. Anyway, I hope you're all ready for a long trip. The train ride between here and there is over 8 hours. 8 hours? That's almost an entire day's journey. It sounds as though the experience will be more than worth the trouble, though. By the time we get there, it'll probably be evening already. You think we should go stock up on some snacks before we leave? There'll be no need for that, Lady Alisa. Good morning, Sharon. We're almost ready to head out to the station. Oh, of course, of course. I hope you all have a safe journey. I would also be very pleased if you would accept this. What is it? I took the liberty of preparing some sandwiches for all of you, as well as a pot of lemon tea for each group. I'm afraid I wasn't able to fix a proper breakfast, so I hope you'll enjoy these on the train instead. Thank you so much. We really appreciate it. Such a thoughtful caretaker. We'd be more than happy to accept them. Oh, thank
Think nothing of it. Any good maid would do as much. Well, everyone sure loves you, don't they? I guess my objecting to you being here just made you work that much harder to cozy up to everyone else. I would never dream of such a thing. Please have a safe and pleasant journey, my lady. I'll be counting the hours until your return. Fine, I'm leaving. Hold on. You aren't plotting anything else, are you? I haven't the slightest idea what you're talking about. Yeah, if you say so. All right, we're leaving for real this time. Have a safe journey. Please excuse us. The dormitory's in your hands while we're away. Looks like Group A just took off then. Good morning, Lady Sarah. Would it have been too much to see them off if you were awake this whole time? Their field study begins the moment they wake up on the day of their departure. So since I'm responsible for grading their performance, I figured it was best to leave them to their own devices. I see. You make a valid point. Just one question for you. When will you be returning? Ah, you truly are perceptive, Lady Sarah. I suppose there is no reason not to tell you. I will be returning before my lady and her classmates do. That's as much as I can tell you. I see. Tatsächlich sind beide Orte so weit entfernt, dass beide Gruppen umsteigen müssen und erstmal im selben Zug fahren. Im Zug reden die mal wieder richtig übertrieben über das Essen, aber auch darüber, wie begabt Sharon ist. Scheinbar managt sie sogar den kompletten Terminplan für Alisas Mutter. Jedenfalls widmen sie ihre Aufmerksamkeit dann wieder Fee und Laura und deren scheinbaren Konflikt. Fee sagt, dass sie während einer Mission mit ihrer Jägerkorps schon mal auf Brionia Island war. Und Elliot und Marquez versuchen natürlich sofort das Thema zu wechseln und reden dann über die Heimatstadt von Laura. Da scheint es ja auch Ruinen zu geben und die sind wunderschön und sie unterhalten sich über Lohengrin Castle, was eine sehr schöne Burgruine ist. Und Fee sagt dann nur, ja, stell dir mal vor, da oben im Turm sitzt ein geskillter Sniper drin. Fee macht das zwar nicht mit Absicht, aber es scheint etwas unangebracht zu sein. Arme, missverstandene Fee. Und dann kommen wir in der Hauptstadt Heimdall an. Ja, in der Hauptstadt! Für 5 Minuten oder so, weil eigentlich sind wir nur da, um umzusteigen. Und diese Szene hier mitzubekommen. Is something on your mind, Elise? Has some rugged, handsome young man caught your eye? Like your brother, perhaps? Please, Your Highness. I just thought I saw someone I recognized, but it couldn't possibly have been him. I can't imagine what would bring him to the capital this early in the morning. Someone you recognized? I wonder. But I knew you wouldn't deny it. That your brother is handsome, I mean. Please. I knew that I shouldn't have told you about him. Oh, come now, I'm only teasing. There's no need to sulk. I'll give you a little something from Mariage Cross to make up for it. But that's an adult lingerie brand. Please excuse us, Captain Claire. I'm sorry. I hope I haven't sullied your ears with our scandalous conversation. Not at all, Your Highness. I came to inform you that the special train to the Imperial Villa will be arriving shortly. I look forward to accompanying you today. It'll be a pleasure to have you with us. Certainly. Wir erfahren dann noch ein wenig mehr über die North Highlands, zum Beispiel, dass es da viele weite Ebenen gibt, dass es eine wunderschöne Szenerie ist und es umgeben ist von Bergen und dass da die meisten Pferde herkommen, die für die militärischen Zwecke genutzt werden. Außerdem befindet sich dort ein wichtiger militärischer Stützpunkt. Die North Highlands liegen genau zwischen Erebonia und der Calvert Republic.
ist aber unabhängig von beiden. Militärgeschichtlich ist dieser Ort sehr wichtig, da Emperor Dreichels früher seine Armee dort begonnen hat aufzustellen, um den War of the Lions zu führen. Und so fahren wir Richtung North Highlands und wir sehen uns beim nächsten Mal dort wieder. Bis dann, Leute. Ciao.